you wonderful people. I hope you're keeping well and safe. So, in our last episode, we started talking about democracy. So, when talking about democracy, your freedom of expression is extremely crucial. So, this means your right to express your opinions, your views, your ideas, your feelings without any control, any restriction, or any interference. ඒ කියන්නේ කිසිම පාලනයකට බලපෑමකට යටත් නොවි තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තමන්ට තියෙන නිදහස සහ අයිතිය. අපි හැමෝටම තියෙන දෙයක්. Now the way I see it, this is one of the most abused freedoms in this country. As in people think, Ade, I have the freedom of expression, and they think they are entitled to just go everywhere spreading hatred, hate speech and all of that. So at the onset, let me start off saying your intention and your accuracy always matters, and freedom of expression can never be held as an excuse for bullying, for hate speech, for hate crime, or anything that is going to cause intentional harm for an individual or a group of people. දැන් අර මගේ පහුගිය කාලෙක ඉංග්‍රීසියෙන් කරපු වීඩියෝ එකක් බලලා බහුතරයක් දෙනා හරි වේදනාවට හරි සංවේගයට පත් වෙලා තිබුණා මම ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්තම් කඩෙන් කරා කියලා. එතකොට මට තේරිච්ච විදිහට ඒගොල්ලෝ හිතලා තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ඒක අරගෙන තිබුණේ ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි බැහැ කියන එක ඔප්පු කරන්න නැත්නම් ඒක සමච්චලයට ලක් කරන්න හිතාගෙන මම මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරා කියලා. දැන් මම ඇත්තටම ඕක ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට මට තේරුණා මේක ඇත්තටම හරි සාධාරණ හේතුවක්. valid point එකක්, valid reason එකක් කියලා. So that is why I no longer speak in English during my videos. Because what they think is like really important to me. Yeah, I mean really එහෙම එකක් නෑ. දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන්කම හෝ බැරිකම කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න හෝ ආඩම්බර වෙන්න හේතුවක් නෙවෙයි නේ. නිකන් තව එක භාෂාවක් විතරයි. I use English in most of my videos because that is where I have my training on, and I'm hoping that this is like a global platform and it'll someday reach a wider crowd. And I also know that there are people in this country who don't necessarily understand Sinhala. But there were so many people who took serious offense on the fact that I was talking in English and that they couldn't understand what I was saying. And apparently, I was at fault. The way I see it, apart from the fear of being taken into custody by the police for expressing yourself, I also believe there is a big part connected to personalities of our people that is contributing to this bullying and hate speech, especially in the cyberspace, that is adversely impacting others around them from practicing their freedom of expression and many things to follow. Mostly it is to do with their ego, mostly stemming from the way that they were brought up. So I thought let's talk a little bit about this today. දැන් අපි සිංහලෙන් ඔකට කියනවා මාන්නේ කියලා. දැන් මට තේරෙන විදිහට මාන ಜಾති තියෙනවා තුනක්. දැන් මේ ගණිතයේ විෂය පිළිබඳ නිකන් දේශනයක් නොවෙන හින්දා කෝණමානේ වගේ දේවල් හිතාගන්න එපා. We are talking about ego related issues here, right? මාන්නේ. දැන් මාන ಜಾති මට තේරෙන විදිහට තුනක් තියෙනවා. ලේසිම එක තමයි අධිමානි. ඊළඟට තියෙනවා අභිමානි. දේශ අභිමානි වගේ අභිමානි. තේරුම් ගන්න අමාරුම එක තමයි හීනමානි. Now let's try to understand these three components. හැබැයි මේ ඉස්සල්ලාම මෙතන trigger වෙලා ටිපර් පාක් කරන්න එන කෙනා තමයි මෝඩයා. හරිද? දැන් අධිමානි කියන්නේ මොකද්ද? We call this a superiority complex where you for some reason feel that you are superior than the rest of them and therefore they are just, they are dirt. They are just inferior. Right? දැන් මෙතනදී තමන්ට හිතෙනවා මම තමයි මෙතන ඉන්න වැඩ. මම තමයි සේරම දන්නේ, මම තමයි ලොකුම, අනිත් අය සේරම හෙන ගොන්, අනිත් අය සේරම චාටර් කියලා තමන්ට හිතෙනවා. දැන් ඔය ටෙලි ඩ්‍රාමා වල ටිපිකල් හාමු මහත්තයා ළමා තනි චරිත රඟපාන්නේ. ටිපිකලි ඔය කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහින් මොනවා කරන්නද දුම මෙන්න මෙහි වරෙන් කෙල්ලේ වලව්වේ වැඩට කියලා. So typical අදිමාන characters. Right? දැන් අපි සිංහල බෞද්ධ යක්ක පුත්තු සෙට් එකේ හරි භාගයකට තියෙන්නේ ඕක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඊගොල්ලන්ට හිතිලා තියෙනවා මේක අපේ රට බොලව් කියලා. දැන් කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට එහෙම කියලා නේ මේක අනිත් මිනිස්සුන්ගේ රට. But they'd like to think that it is somehow their country.
ඒකනේ වෙන ආගමක හරි ජාතියක හරි මිනිස්සෙන් මොකක් හරි කිව්ව ගමන් රිදියුස් එක නෙන්නේ. අර පහුගිය කාලෙක මුස්ලිම් මිනිස්සු වැඩිපුර ළමයි හදනවා කියලා අර හිම ඉරාගෙන දඟලන්න හැදුවේ. ඒ කියන්නේ මහජාතිය කියලා Tamanට තියෙන තැන නැති වෙයි කියලා බය. අදිමානි. So if anyone else says something otherwise or something that will hurt their ego, they will unanimously attack this person and basically thrash him. එතකොට තව උදාහරණයක් දෙනවා නම් අදිමානේ තියෙන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මම තමයි හොඳටම කරේ. මෙතන අරක කරපු හැටි මේක කරපු හැටි අර එහෙම හේවා කියනවා. කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. Yeah. So that is superiority complex in a nutshell. ඊළඟට තියෙනවා අභිමානය. දැන් මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන විදිහට අභිමානය තියෙන්න පුළුවන් තමන් ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ ආත්මාභිමානයක් මිනිසෙක්ට තියෙන්න ඕනේ. So we call this the self-esteem and I believe it has to be there in a person if the person is to grow and flourish. Right? ඒකට තමන් ගැන ඇරුණාම වෙන එක දේවල් ගැන අභිමාන හදාගන්න එක තමයි මට තේරෙන්නේ නැති. දැන් අර කලින් කිව්වේ දේශ අභිමානය. මොන මගුලක් දාලෝයි. I mean what the heck is that? දැන් මේ කෙල වෙලා වැළලිලා මේ නැති වෙන්න යන්න උන්න මෙන්න තියෙද්දි අනේ මේ පින්කේ තෙහෙල රන්දිරන තමයි ලෝකෙම ලොකුම රට. මේක තමයි හොඳම රට. මේක මේ පිම්බිම දාලා යන්න හොඳ නෑ. මේක දාලා යන්නේ මහ කෙලේ ගුඩයක් නැති මිනිස්සු මහ කුහක මිනිස්සු කියලා කියන මිනිස්සු තියෙනවා. Now don't get me wrong. It's a completely a different thing to say that I love my country. මම මගේ රටට ආදරේ කියන එක වෙනම කතාවක්. But if you say that I'm so proud of my country and my country is the best out of the rest, then I would have questions. Like compared to what? What are the indicators that you're measuring? What are your assumptions? What are the underlying static environmental conditions? I mean, අලයි බිබික්කනුයි නිකන් compare කරලා බිබික්කම් හොඳයි කියන්න බෑනේ. Right? But the home what if someone says something like this, all these nationalists, all these Deshamamaka Puttu will unanimously attack that person and basically thrash him. They will be like, here, if you don't like the country, just get out, don't stay here and talk crap about the country. I mean, people have told me this. And I'll be like, I will not get out. One, I have nowhere else to go. Two, this is also my country, so I kind of have a right to call out on the crap that's going on in here. Dude, this is like asking to approve everything that your family says or does, regardless how wrong or toxic it is, just because it's your family. It doesn't work like that. If it's crap, it's crap. You don't have to hurt your ego on that. And now we have the most interesting piece, and the piece that is most difficult to understand. Heenamani. We call this the inferiority complex. Now here you have a burning set of insecurities. You feel very inadequate, very small, you have very low self-esteem, you have a lot of self-doubt, and therefore you feel that the other person is trying to be superior and they're trying to put you down when they're actually not. And so you develop some sort of resentment towards the other person and you feel sometimes like you have to attack them. දැන් එතකොට මෙතන වෙන්නේ අර කලින් කිව්ව ආත්මාභිමානයේ අඩුපාඩුවක් නිසා තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන අනාරක්ෂිතකම් මේ මතිපුංචිකම් මේ සේරම නිසා තමන්ට හිතෙනවා මෙයා මෙතන නිකන් වැඩ වෙන්න හදනවා. මෙයාගේ ලොකුලයි. අයි මොකෝ පොෂ්ද කියලා තමන්ට හිතනවා. අනිත් මිනිස්සයාට එහෙම ගානක් නෑ. මේ මිනිස්සයා ඒ මිනිස්සයාගේ පාඩුවේ තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් තමන්ට හිතෙනවා මෙයා මට ගේමක් දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ. මෙයා මට වදින්න තමයි ඔක කිව්වේ. හොඳ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනිත් මිනිස්සයාගේ නෙවෙයි තමන්ගේ. හරි? දැන් ওই කැම්පස් වල සෙකන්ඩ් ඉයර් අයියලා ෆස්ට් ඉයර් නංගිලගෙන් පපුව මිස්සරාට දාගෙන ගිහිල්ලා අහන්නේ ඇයි නංගි උඹට ආතල්ද උඹ ලයින්ද කියලා හිනවනේ. සමහර පිරිමි ඉන්නේ මේ ගෑනු ඉන්න ඕන ගෑනු ඉන්න විදියට. හරි කියලා යාළුවන්ටත් කියලා උසි ගන්නවා තමන්ගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකට එන ළමයිම කියලා උසි ගන්නවා මේ ඔගේ ගෑනු හදාගනින් හරි ගහලා හරි නැත්තම් කවදා හරි තමන්ගේ තන තමයි නැති වෙන්නේ කියලා. හිනවනේ. ඒ කියන්නේ self esteem එකක් නැති නිසා මොනවා හරි කියලා මොනවා හරි කරලා පොඩි ඊගෝ බූස්ට් එකක් ගන්න try කරනවා. දැන් අපේ සර සිංහල බෞද්ධ යක්කපුට්ටු කොට්ටාසෙ ඉතුරු භාගයට තියෙන්නේ ඕක. So sometime back I met someone very similar, very fragile ego, keep spreading hatred, love getting into arguments just for the sake of it, right? So he thought the mother tongue of any Sri Lankan, literally any Sri Lankan, is Sinhala. So I was like,
So are you telling me the mother tongue of a Sri Lankan Tamil from the north is Sinhala? A Sri Lankan Tamil? I mean, really? How inconsiderate is that? But you keep hearing these things, right? Kallu suddu, suddangeyandu, ratakem. So something I have noted personally is that wherever you have this Suddha phrase, Ratta phrase included, inferiority ultra pro max cases. And these people just go on spreading hatred just for the sake of, feeling a little better about themselves, wanting to get that little ego boost for themselves. So, all of these things have made the cyberspace and the society in general a very unpleasant, unsafe, and rather scary place for rest of the citizens to live and operate in. I mean, I heard a member of the parliament who is also related to the former president, who is also known to be a really educated lawyer, speaking about the current president, and I quote, "යා දැන් ඉස්සර වගේ නේ ඉස්සර නිතරම මානව හිමිකම් ගැනනේ කතා කරේ. දැන් යාට මානව හිමිකම් අමතකයි. ඒකයි අපි යාට උදව් කරේ." So you're but trying to imply that it's a, I don't know, a good thing that the current president has forgotten everything about human rights, which is like a fundamental element of democracy. Okay. So I think as a nation, we will have to be extremely alert, very careful, and act in the most rational way possible at all times, because according to this member of the parliament, human rights isn't a big deal for Mr. President. එනිසා පරිස්සමින් ඉමු. අසීරුම තැන සීරුවෙන් ඉමු. කළ යුතු දේ කළ හැකි වෙලාවට සාමකාමීව ඉටු කරමු. All hail democracy. Thanks for watching. Take care.